Halo Lur, selamat datang kembali dengan channel React Brother. Kali ini, kita akan menyaksikan reaksi dari dua reaktor memeriksa Alipbata yaitu The Canon Rock. Tanpa berlama-lama mari kita mulai Lur. I'm watching another very heavily requested Alipbata cover, Canon Rock. Of course, as tradition, I'll be enjoying my morning copy mana copy, and we're going to watch one of the most mantap guitar players on earth. What the hell just happened there? It's only when I'm playing games I hear these kinda Harmonics in that part are so cool. Is this his arrangement then? Did he write this whole thing? Like, obviously I recognize the song, but I've never heard this arrangement before. Okay, Mario Brothers. We're gonna take this from the top. What? Hold on. Let me take that section. Let me take that section one. That walking bass line is so cool. I can't imagine how he plays that. That section there, so like when when Mario is jumping between the coins. Dun, 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 dun. And hold on. And look at the face. Look at his face while he's playing. Watch his left hand here as he does that ascending walking bass line, and it's also playing the lead in this rhythm here. I don't know. He switched to a different scale because that's originally in D major, but what the heck was he playing at the end there? He's also tapping with his little finger. He's also tapping the guitar with his little finger, like ding 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 ding. How he does this? He has a computer brain, and he just said, all right,
Today, what shall we download from the catalog? Mario Brothers. Let's go to Mario Brothers. Cause I heard a sound like a gaming sound, so Mario Brothers would be a good choice. Yeah, I think he did just switch from D major to D minor, because here's D major, and here's D minor. And it does have a much darker tone like that. It sounds like a completely different song. But it could have been as simple as just changing that from a major to a minor scale, which is just a one-note change. So that's pretty crazy. Change key? Oh my gosh, did he just switch from major to minor? Is that what just happened? Bahkan sebelum melodi utamanya berkembang, dua reaktor ini udah saling melirik dengan ekspresi penasaran. Karena dari beberapa detik pertama aja udah kerasa kalau permainan ini punya energi yang beda. Reaktor pertama langsung duduk lebih tegak, matanya bergerak cepat ngikutin posisi tangan Alipbata, dan beberapa kali alisnya terangkat seolah dia belum siap dengan apa yang bakal datang. Sementara reaktor kedua malah sempat tersenyum kecil. Tapi senyum itu perlahan berubah jadi tatapan serius, karena semakin lama dia sadar kalau yang sedang dimainkan bukan sekadar lagu yang familiar, melainkan sesuatu yang dibentuk ulang dengan karakter yang benar-benar baru. Ketika tempo mulai meningkat dan susunan nada yang rumit mulai keluar satu demi satu, reaktor pertama spontan membuka matanya lebih lebar, tangannya yang semula santai sekarang bertumpu di meja, dan dia beberapa kali menggeleng pelan sambil tertawa kecil karena gak percaya dengan kelancaran perpindahan nada yang terjadi begitu saja. Reaktor kedua justru terlihat lebih tenang, tapi ekspresi kagumnya jelas terlihat dari cara dia terus mendekat ke layar, bahkan sesekali bibirnya bergerak pelan seperti sedang menghitung atau mencoba memahami pola permainan yang sedang berlangsung. Memasuki bagian yang lebih cepat, reaktor pertama terlihat benar-benar kehilangan fokus untuk berbicara. Dia cuma menatap tanpa berkedip cukup lama, lalu sesekali mengangkat kepalanya sambil menarik napas pendek, seperti otaknya lagi berusaha mengejar apa yang sedang didengar. Di sisi lain, reaktor kedua mulai menunjukkan senyum lebar yang gak bisa disembunyikan. Kepalanya ikut bergerak mengikuti irama, dan ada momen di mana dia cuma tertawa kecil sambil menutup mulut, seolah rasa kagumnya terlalu besar untuk langsung diungkapkan. Saat permainan mulai dipenuhi perpindahan yang sangat rapat dan bersih, reaktor pertama langsung bersandar ke depan dengan kedua mata yang semakin tajam. Wajahnya menunjukkan campuran antara kagum dan bingung, karena semakin diperhatikan justru semakin sulit dipercaya. Reaktor kedua yang sebelumnya lebih tenang mulai beberapa kali menggeleng sambil menghembuskan napas panjang, dan senyum tipis di wajahnya gak pernah hilang. Seperti seseorang yang sedang menikmati sesuatu yang benar-benar di luar ekspektasi awal. Memasuki bagian yang lebih melodis, suasana yang tadinya penuh kejutan berubah jadi penuh rasa nikmat. Reaktor pertama mulai terlihat lebih santai, tapi matanya masih penuh rasa penasaran. Dia sempat tertawa pelan sambil mengusap dagunya, seolah masih belum selesai mencerna apa yang terjadi beberapa detik sebelumnya. Reaktor kedua justru terlihat lebih emosional, bukan sedih, tapi lebih ke rasa kagum yang murni. Matanya terus mengikuti layar dengan ekspresi yang tenang, seperti seseorang yang sedang menikmati pemandangan indah yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika bagian penutup mulai mendekat, keduanya terlihat benar-benar larut dalam permainan itu.
Reaktor pertama beberapa kali mengangguk sendiri dengan senyum puas yang muncul tanpa sadar. Sedangkan reaktor kedua malah sempat memejamkan mata beberapa detik sambil tetap mendengarkan. Seakan dia gak ingin satu nada pun lewat begitu saja. Suasana yang tercipta bukan lagi sekadar rasa terhibur, tapi lebih seperti perasaan puas setelah menyaksikan sesuatu yang sangat jarang ditemukan. Dan saat nada terakhir akhirnya menghilang, dua reaktor itu sama-sama terdiam beberapa saat. Reaktor pertama hanya tertawa pelan sambil mengusap wajahnya. Ekspresinya seperti orang yang baru saja menyelesaikan perjalanan panjang yang menyenangkan. Sementara reaktor kedua tetap menatap layar kosong dengan senyum tipis yang masih tertinggal, lalu perlahan menggeleng sambil menarik napas dalam. Gak ada reaksi berlebihan, tapi justru dari keheningan singkat itu terlihat jelas kalau apa yang mereka saksikan barusan berhasil meninggalkan kesan yang gak mudah hilang. Sesuatu yang akan terus teringat bahkan setelah videonya selesai. Itulah lur untuk reaksi kali ini. Sampai jumpa lagi di video lainnya bersama channel React Brother. Admin ucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video